لقد كان متعة لي بأن يكون لي عدة أصدقاء في هذه المنطقة من العالم. Sadly, I've also lost many friends, and the loss has not been from old age or boredom. وكذلك خسرت كثيرا من الأصدقاء. It has been as a result of the arrogance and the expansion and the aggression of the West and the region. وطبعا ان هذا هو السبب الاساسي هو الخلافات الغطرسه التي انتهجتها ادارات بلادي. We like to talk about democracy in the West when it comes to the Middle East. وعلينا ان نتكلم في الديمقراطيه بالغرب عندما ناتي الى هذه المنطقه. But some democracy is good and some democracy is bad. So when Palestinians vote by 65 or 70% in support of Hamas, that's bad democracy. And recently, just before the election in Lebanon, Vice President Biden and Hillary Clinton came to remind the Lebanese that if they voted certain ways, it would be good for them, and if they voted other ways, it would not be good. وكذلك ومثال على ذلك ما جرى في الانتخابات ما قبل الانتخابات اللبنانية النيابية مؤخرا طبعا ان بايدن وطبعا اللجان الأمريكية كلينتون مش كلينتون بايدن وكلينتون وزير الخارجية طبعا عندما أتى إلى هنا أتوا طبعا وقد طبعا لمحوا إذا كانت نتيجة الانتخابات معاكسة لمصلحة طبعا باتجاه معين سوف يكون لها عواقب وخيمة طبعا إذا كان الأمر مغاير لمصالحهم. And we now know in Iran, والآن في إيران أيضا, where the West has taken an unusual interest in the recent election, وطبعا ان الغرب ياخذ موقفا ايضا بالنسبه لموضوع ما جرى. It is up for us to decide who wins and who loses. It is up to us to decide who wins and who loses. وهم يقولون انه يعود لهم القرار من يربح ومن يخسر. Now I am often as a lawyer asked to define the word resistance. لقد طلب مني كمحامي ان اعرف كلمه مقاومه. Resistance in legal terms just means no. إنما المقاومة في العرف أو في العرف القانوني هو أن تقول لا. More than 150 years ago in the United States, a slave named Frederick Douglass spoke about struggle and resistance. He said, those who advocate change without struggle are those who want the mountains without the valleys. Or who want the oceans without the tide. He said struggle may be a moral act or it may be a physical act. Or it may be both. But struggle it must be, because power never concedes without struggle. It never has and it never will, without resistance. Under international law, of course, people not only have a right to resist occupation, but an obligation to resist occupation. As a Jew, I learned long ago that you cannot go silently unto the night. You cannot go silently into the night. If we fail to recall the failures and the lessons of history, we will make its mistakes once again. So when the United States points to the Middle East
and tries to preach what is good and bad, وتريد أن تقرر ما هو الخير من الشر والصح من الغلط. the United States was built on land stolen by Indians and built by slaves. إن الولايات المتحدة لقد سيطرت على أرض أو سرقتها من الهنود الحمر وبنتها بسواعد العبيد. And when the United States talks about protecting the women of the Middle East, تدعي الولايات المتحدة بأنها ستحمي النساء والأطفال في الشرق الأوسط. I think we should worry about protecting the men and women of the United States. طبعا يجب علينا الحذر ونقوم بحماية النساء والأطفال في الولايات المتحدة. In the West, we have a saying that there is a fine line between terrorist and freedom fighter. أن هناك حاجز شفاف بين طبعا المقاتلين الأحرار. And it is simply who wins. ولكن من يفوز. Remember, just several days ago was the birthday of Nelson Mandela. نتذكر Nelson Mandela. نتذكر منذ أيام قليلة كان هناك عيد ميلاد نيلسون مانديلا. For 27 years, the world saw him as the biggest terrorist. طبعا من 27 عاما رآه منذ قبل 27 عاما كان العالم يراه بأنه أكبر إرهابي. And now every American president runs to be in a photograph with him. والآن كل رئيس أمريكي يركض بأن يلتقط معه صورة. The lesson is simple. الدرس سهل جدا. It's not about democracy. إنه ليست الديمقراطية علاقة بها. It is about resistance. إن الأمر هو المقاومة. It is about a commitment to higher principle. إنه هو الالتزام بالمبادئ والواجبات الأساسية. And in closing, a special word to my brothers and sisters in Palestine, not just Gaza, but all of occupied Palestine. Occupied by the military killing force of the United States through its puppets in Israel and on the ground. Your struggle is ours. Your right to resist is ours. But most important, the obligation to resist in Palestine and everywhere, where those would tell us how to live and what to say and think. The obligation to resist is all of ours. Shukran. بعد هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها أحد أحرار الولايات المتحدة الأمريكية، نأتي إلى عالمنا الإسلامي، إلى تركيا التي وقفت في الآونة الأخيرة مستعيدة دورها وتاريخها وتراثها وحضارتها وعقيدتها، وعبرت عن أطيب المشاعر تجاه فلسطين وتجاه حق فلسطين وتجاه العدوان على غزة. First of all, I would like to accuse because of not speaking in Palestinian language. سيداتي سادتي اعذروني لأني لا أتكلم اللغة الفلسطينية. العربية هي الفلسطينية. I deliberately used Palestinian language, not Arabic language. We are coming from Turkey and we would like to thank those who invited us to this important meeting with my colleague Gülden Sönmez. إننا نشكر من أرسل لنا دعوة لنلتقيكم في هذا الملتقى وخاصة صديقنا جولدن. Gülden Sönmez, she is the strongest lawyer in Turkey, which struggles with against هو من أقوى محاميين في تركيا. محامية جولناس.
She's a small lady, but she's really strong.